Shalom, shalom, les koulam. Bonjour à tout le monde. Bezrat Hashem, on va commencer le limoud de la semaine sur le Talmud Yerushalmi. Bezrat Hashem, we're going to start the limoud of the week of the Talmud Yerushalmi. Like maybe 1 year, we are in the Perek Avodah Zarah. The purpose, like we said, for us is to understand that everyone who wants to be rooted in the Avodat Hashem, the real Avodat Hashem, have to be careful about where are the borders regarding the Avodah Zarah and all the understanding our sage they gave in the Talmud Yerushalmi. Donc en fait, on est focalisé sur l'étude de Maseret Avodah Zarah depuis presque 1 an maintenant. Et tout le but, c'est justement de comprendre et de voir en quoi une Avodat Hashem bien faite doit d'abord être basée sur une compréhension profonde de ce qu'est la Avodah Zarah, comment elle s'exprime, comment elle est, pour éviter justement de tomber sur des pièges. Donc on va regarder ce qu'on regarde à chaque fois depuis plusieurs un an maintenant, ce que nos sages disent dans les différentes Mishnayot et les différentes Gemarot qui sont liées à cette Gemara. Donc on va commencer. Pardon. On va lire. Let's start and read the text. On va commencer, on va lire le texte. Il dit comme ça. C'est mon écran. Et... Donc, dans la Mishnah de la semaine dernière, on avait vu, on était particulièrement sur les histoires des montagnes, des collines et tout ce qui peut être des hauteurs. Last week, we stopped in the Mishnah, Mishnah He, talking about mountains, hills, and every kind of heights which have been a place where idol-worship have been done. On a parlé de tout ce qui était lié à la Avodah Zarah qui était fait sur les montagnes, sur les collines et toute hauteur. And what we saw, what we noticed, and what we explained, thanks to the Kivtehari, ce qu'on a vu, ce qu'on a compris, ce qu'on a exprimé grâce au Kivtehari, is that you should never erase or destroy a natural mountain or hills, even though on it we know that Avodah Zarah have been done. Donc on a vu que c'était interdit de détruire toute montagne, toute colline qui était une montagne, colline naturelle, même si on savait que dessus avait été fait une Avodah Zarah. Et la semaine dernière, on a vu pourquoi. And last week we saw how. So at the end of this video, you will have the previous limud. You can always see it to understand what is the secret behind that, like we saw last week. Donc, on a vu la semaine dernière pourquoi il ne fallait pas le détruire. On a vu un secret très profond de l'Ekidjari. Vous aurez un lien à la fin de la vidéo sur le cours de la semaine dernière. And when it was a fake mountain or hills, quand c'était une montagne qui était artificielle, on va dire construite de la main d'homme avec du bois, et que cela était en fait l'occasion, et que c'était l'occasion en fait pour des gens de faire des montagnes, une montagne ou des hauteurs en bois, bah, il fallait en fait les détruire s'il y avait une Avodah Zarah qui avait été faite. You should basically destroy them if you have any Avodah Zarah which should be done. So now let's go deeper in the Gemara. Allons plus dans la Gemara. It's Elios one. You can put it on the chair. Put it like you. And let's see what the sages are saying. On va plus dans la Gemara. Regardons ce que les sages ils disent par rapport à ces montagnes-là qu'il ne faut pas détruire, même si il y a de l'idolâtrie qui a été faite dessus. Il dit Rabbi Zeira, le petit frérot. Shalom, shalom. Rabbi Zeira, Beshem Rabbi Issa, Beshem Rabbi Yosef, Bar Hanina, Beshem Rabbi Yehoshua, Beshem Echad, Omer, Lot Achmod, Kesef וזהב עליהם ולקחת לך. וכתוב אחד אומר כסף וזהב אשר עמהם. ושואל אם עליהם עלה מעה עמהם. ואם עמהם, non, tout ça on avait déjà lu la semaine dernière, excusez-moi, excuse-moi. All these we wrote last week.
On avait lu. Voilà, on est là. And the second picture. La deuxième photo. Il était comme ça. בדבר שאין בו רוח חיים לבד יש בו רוח חיים או Shema, tout ça on a lu, je relis juste, obviously read, I just go back in order to know where we are standing. Attends. Ata Rabbi Bu'un Bachia Me'ma'ar la Ba Rabbi Bu'un Lomar Lecha בדבר שיש בו רוח חיים היא מתניתאה, כלומר המשנה שאומרת שיכול לעסוק בין שלו בין של חברו בדברת רק בדבר שיש בו רוח חיים, ובזה כולם מודים בין מה דאפלגון ומה חולקין בדבר שאין בו רוח חיים, ולכן אומר בסולט שהוא דבר שאין בו רוח חיים שלו אסור ולא ושל חברו מותר, אבל הדבר הפשוט, הדבר שיש בו רוח חיים אסור, כי כולם מודים שאוסר גם את של חברו. Donc on s'arrête la semaine dernière, we stopped it last week. Basically we tried to know if someone take my animal, si quelqu'un prend mon animal et avec cet animal-là qui est le mien, il fait une idolâtrie. And with my animal, he's making an idolship. What happened? Is my animal condemned to be killed? Est-ce que mon animal à moi est condamné à être tué? Pourquoi c'est un problème? Parce que c'est mon animal et c'est pas moi qui ai fait l'idolâtrie. Et cet animal-là, il me sert. Donc si quelqu'un d'autre l'utilise sans mon autorisation, et que la loi générale, c'est qu'un animal qui a été utilisé pour l'idolâtrie doit être tué. Est-ce qu'on a le droit de tuer mon animal, même si c'est pas moi qui ai commis le forfait? La question, c'était comme ça. The question was like this. It's my animal, it's mine. You helped me for working for anything. Someone came without my authorization, took the animal and make idolatry with that animal. What should say the law? Qu'est-ce qu'elle doit dire la loi? Because the major law said that any animal who have been used for idolatry have to be killed. So now this animal is mine. I never said anything about him to be used. Someone took it and we should kill him. So we stopped last week saying that, no, when it comes about a living object, like an animal with a living soul inside, la réponse était comme ça. La semaine dernière, quand il s'agit d'outils, d'objets qui ont une âme vivante à l'intérieur comme un animal, on ne va pas toucher ou tuer mon animal avec qui je n'ai rien fait, on va tuer l'animal de l'autre. Basically, you will not kill my animal with what did anything wrong, you'll kill the other soul animals. But if it's about object or anything which is not a living soul, like living meaning being able to move, c'est quelque chose qui n'est pas une âme vivante, c'est-à-dire qui est capable de bouger, à ce moment-là, they would have to nullify what was under my property, even if I didn't do anything. Ils devront annuler, détruire ce qui était dans la propriété, même si je n'ai rien fait. Mais Shoel, donc là je reprends le new topic. Shoel, איך אתה אומר שבדבר שיש בו רוח חיים, כולם מודים שאוסר גם את של חברו, בדבר שאין בו רוח חיים יש מחלוקת, והרי הדבר שאין בו רוח חיים לא כל שכן, הרי אם יכול לאסור את של חברו בדבר שיש בו רוח חיים, כמו שכתוב שאיסור בדבר שאין בו רוח חיים, חוזרת הגמרא, הווה כמוצא ואומר שלא תאמר כמה דעת אמר, לא כמו שאמרת קודם שדברי רבי בון מתייחסים לדבר שיש בו רוח חיים, אלא כימן
כך תאמר, שם במשנה, דבר שיש בו רוח חיים, אף על פי שאינו נאסר לעדיוט, נאסר לגבוה, לקורבן, ודכוונתה כאין זה, דומה, וכאין זה, דומה לו דבר שאינו שלך, אף על פי שאינו נאסר לאדיוט, נאסר לגבוה. C'est donc, we have to go deep. Il dit non, on doit aller plus loin. Il dit l'interdiction de l'animal, l'interdiction que la Mishnah aborde ici, the forbidden situation that the Mishnah is talking about, it's not only about the fact that we will not kill your animal because your neighbor took it without your authorization to make it idolatry. He said, no, actually the Mishnah wants to talk about something else. When we talk about Isur, we talk about the possibility or not to bring this animal like a korban. Il dit la question qui se pose ici, c'est pas de dire est-ce qu'on va tuer un animal ou pas. Non, c'est pas ça. Et la Mishnah, ça c'est Rabbi Boun, Rabbi Zerek qui dit ça. Il dit non, la Mishnah demande ici en fait, est-ce que l'animal qui est le tien, tu n'as rien fait avec, mais quelqu'un l'a pris et l'a utilisé pour faire de l'idolâtrie, est-ce que cet animal-là peut être utilisé pour un sacrifice? Does this animal be allowed for sacrifice? He said no. He said even for your case, it will be nullified. In that case, you understand that even if you never did it, you will also be a kind of victim. Because yes, the animal of your neighbor will be killed in terms of Isur Avodah Zarah, but in terms of Korban, you will not be allowed to use your animal. So you will also be losing in that aspect. Donc il dit, l'interdiction en fait, elle portait, quand on parle de tuer l'animal sur lequel une idolâtrie a été faite, on parle d'un aspect d'une transgression qui a été faite dans la mitzvah négative. Mais quand il va s'agir après de toi, propriétaire de cet même animal, qui veut d'un coup maintenant l'amener en sacrifice au temple, tu n'as pas le droit. השתחווה לבצע, לאלן נראה מה שזה בצע, חזקיה אמר לא אסרה, רבי יוחנן אמר אסרה, אמר רבי זירא בבצעה פליגין ומחלוקת היא בבצעה, כמו בצעה תרנגולת. חזקיה סובר שדין בצע כדין בעלי חיים, ואין אדם אוסר בעלי חיים כל זמן שהם חיים. ורבי יוחנן סובר שבצעה אינה כבעלי חיים, עד שיצאה האפרוח, ולכן יכול לאסור אותה. חבריה אמרינן. החברים אומרים שלא מדובר כאן בבצע אלא בחלוקי נחלת בליגין. מחלוקת שלקער אבן משפט הנחל וזוקפה והשתחווה לה. אמר רבי אונה, רב אונה, וקראה מסייעה למענה דאדמה דחוויה, והפסוק מסייע למה שאומרים החברים, כמו ישעיהו, ישעיהו, בחלקי נחל חלקך הם גורלך. הנביא מוכיח את ישראל שגם בחלוקי נחל שפכו יין נסך, והראה לך ראייה שדרכם לעבוד את חלוקי הנחל. חיילה לחזקיה מן עדה, כוחו, ראייתו של חזקיה מהמשנה, מפני מה אשר האסורה, מפני שיש בה תפיסת יד בני אדם, כלומר שאדם שתל את העץ וגידל אותו, וכל שיש בו תפיסת ידי אדם אסור, והביצה אין בה תפיסת ידי אדם. הכל מודים גם חזקיה יהודה בחיטים ושאסורות שאם השתחווה לחיטים אסור אותם כי יש בהם תפיסת ידי אדם, שהרי החיטה עומד לקצר, לכל העומד לקצר כקצור, וזהו שיש בה תפיסת ידי אדם. So he said, no, I have another question. הגמרא rajoute d'autres questions. He said, let's talk about the eggs. He said, eggs, it's not a living animal.
but an animal will come out from that egg. So if someone took my eggs and made Avodah Zarah with it, what does it mean? Is it the same case like the animal? Am I not allowed to use that eggs? What the Mishnah said. Donc si quelqu'un prend mes œufs et avec ça il fait une Avodah Zarah, est-ce que je peux utiliser mes œufs? Il dit, Rabbi Zeira, c'est non. Rizkiah, c'est non. Actually, that eggs, it's a code. Il dit, cet œuf-là, c'est un code. Il fait, d'ailleurs, on dit que on ne peut interdire un œuf qu'à partir du moment où il y a un poussin qui est sorti. So you can only forbid the eggs from the moment when chicks went out. He said, but even that, don't enter in that questioning. Say, see it simple. When you see eggs, in that case of the Mishnah, is talking about Even Ashtia. The principal stone from where the waters were going and feeding all the world. Et quand on parle là-bas de l'œuf, il fait, il voit pas l'œuf, il voit en fait la pierre, la pierre Even Ashtia qui nourrissait le monde entier avec de l'eau. Et il dit, à partir de là, on tire une nouvelle halakha. From that corner, we have a new halakha, meaning everything that the hands of men have made, tout ce que la main de l'homme a fait, meaning not only object that you made by yourself, but also if you plant, say, a tree or wheat and so on. Il fait pas simplement les objets que tu tailles, mais aussi le fait d'avoir planté un arbre, planté du blé. If you did it with the purpose of Avodah Zarah, they are forbidden. C'est interdit. Ah oui, are trapped. Là, on est coincé. We are very trapped. On est très, très, très coincé. Donc, what is it? Je repars dans ce qu'il dit. He said, Mipnema Ashera Asura. Why do we forbid this object or the situation? He said, Mipne Sheyeshbat Fisat Yede Adam, because the hand of men have acts on it. Parce que la main de l'homme a agi sur ça. C'est qu'il aura, tu sais, le bagarre comme. Chez Adam, Shatal est à et. Si un homme il a planté un arbre, il a arrosé un arbre, if a man plants a tree or waters a tree, they call sheyesh bad fisat yad, everything that the hands of men helped to grow up. Chaque chose que la main de l'homme a aidé à grandir, assourd. C'est assourd. Mais Betsa, it's not fisat yad. L'œuf, c'est pas l'homme qui l'a créé. L'homme n'a rien fait pour faire grandir l'œuf. The man do anything to bring the eggs to grow up. And even if you shalom, and even if it's the Even Ashtia, no man didn't do anything. No man didn't do anything about that. So they are not in the same situation when the hands of men have act on it and when the hands of men don't act on it. C'est pas dans la même situation quand la main de l'homme a agi sur ça, quand la main de l'homme n'a pas agi sur ça. Amar kar e agirsa Rabbi Hanina bar Isaa beshem Rabbi Yehuda במסכת ברכות פרק ט' הלכה ב' שורשי חיטאה בוקעין בארץ 50 אמה, שורשי תאנה בוקעים בצור. אם כן, מה יעשו שורשי חרוב, שורשי שקמה? כיצד יונקים מים? הרי יש סלעים מסביב ושורשים. אמר רבי חנינא, אחת ל30 יום התהום עולה ומשקה אותם. Donc il dit, c'est quoi cette question ici? What is this question here? What is this question? C'est quoi cette question ici? C'est look, people used to do idolatry with the waters which used to come from the Even Ashtia.
Ils ont fait l'idolâtrie avec l'eau qui sortait. C'est-à-dire qu'ils voyaient les Venashtia, instead of water, the Venashtia, water which was going out, they were coming in front of it, and they were making idolatry. Et ils arrivaient devant ça, ils faisaient l'idolâtrie. Donc il dit, à partir du moment où la main de l'homme, elle a fait une action, un objet, une situation existante, from the moment when the hand of man made the action on something which exists in order to change its direction, to make it bigger, to make it going on the left and the right, que cette main-là, elle a fait soit agrandir la chose, ou tourner vers la droite, vers la gauche, he said, be careful. If it has been done for Avodah Zarah, it's assault. Si tu as fait pour Avodah Zarah, c'est assault. So I don't know what we do, because we talk about eggs. Eggs not a problem, but we talk about chita, talk about wheat. So the wheat you have in the sun in the farm, big farm of California, are they permit for us? Est-ce que ces blés-là qu'on a dans les grandes fermes de Californie, elles sont permises pour nous? Non, c'est parce qu'ils l'ont touché, c'est OGM. S'ils l'ont touché avec un but d'Avodah Zarah. C'est non plus. Même s'ils n'ont pas un but d'Avodah Zarah, ils ne le font pas pour qu'ils le cherchent. It's a big question. Because we saw before few Mishnayot that everything which keep its shape like it went out from the earth is no problem. And now you see something else. They say, no, look, it depends. If the hand of the man helps to grow up, and he said, no, I'll raise this wheat in order to offer it to Chazesham, to that God. He said that wheat is forbidden. Because most of the people who work in agriculture and so on, they make it for money. Money is also God, mammon. So they do it for money, so they don't. Exactly. Big problem. Not only wheat, he add figs. Is it the same situation? Cucumbers, same situations. There's also this thing of manipulating the seeds. Yeah. GMO, something like that? Mm-hmm. That's what he said. The GM manipulating the seed. Yes. Instead of the seed growing naturally, it's now growing artificially. Yeah. Because of the so-called GMO and whatever it's called, mass production. This is the problem. Say if it is forbidden, and he asked about the figs, the one about the fig, and also about the charuv. I say, look, how do we do now? He said, look, you have specific fruits where the situation is not the same. Il y a des fruits spécifiques où la situation n'est pas les mêmes. Il dit quand il s'agit when it's about wheat, quand il s'agit de chita, du blé, but you know, they have been rooted more than 50 amma. They will be permit. 50 amma. Il dit, Shorche chita bokim baretz 50 amma. Si les racines du blé, if the roots of the wheat, they are inside of the earth 50 amot, they will be permit. We're going to see why in a few seconds. If it's about te'ena, shorche te'ena, rakim, let's say te'ena, bokim betzur. You see them that they are put on rock. See rocks? ואם כן יעשה שורשי חרוב, שורשי שקמה, כיצד יונקים מים. Comment ça se fait? Il dit because in that situation, based on the chita, on the te'ena, on the charou, donc la situation basée sur le blé
la figue et les charouvim. Il dit parce que l'eau qui va les arroser, c'est pas l'eau de l'homme, c'est pas la main de l'homme. You see why? It's because the water gonna water them. It's not the water that the hand of man will bring. How? It's a look. C'est Amar Rabbi Chanina. Achat l'eshloshim yom. Every month, let's say, the waters of the Tehom, they go up. Les eaux du Tehom, elles montent. Mashke otan. And it's the waters of the Tehom that bring the waters to the Chita, the Tena of these who are rooted more than 50 years. Donc il n'y a pas de risque. There is no risk that it's the men of Avodah Zarah who water it. C'est quoi une lama? It's huge. This is a lama. Donc il faut du blé avec des racines de 50 mètres. Ça n'existe pas. You don't find it. It's too much. Hey, 50 no. 50 meters of roots for wheat. Hey, hey. maybe you can find it for a tree, a very ancient tree of figs. Yes, maybe. But the wheat. So we give it as give it here as an indication for the trees or something. I think it's a problem. Look at what's up. As you did. Mashkibotam. Shoel. So what does it mean that you talk about these waters of Tehom? Et dit minyan lecha davar ze ve'onei me'apasuk ani Adonai notre regaim ashke, because of the pasuk talking about Hashem watering things. So when the Tehom goes up, it's Hashem who's doing. It's not the man. Il y a un pasuk qui dit qu'Hashem il arrose des choses dans Ishayahu. Et donc quand les eaux du Tehom montent, c'est Hashem qui fait. Vetane Rabbi Shimon ben Eleazar Omer. מלמד מהפסוק הזה אנו לומדים שאין הארץ סוטה אלא לפי חיסימה, חלק האדמה המגולים מקבלים מים מהגשם והחלקים העמוקים מקבלים מי תהום ואין מהגשם מגיעים עליהם. כיצד? Donc il dit we have a knowledge. There's two ways that Hashem will water the creation. Il y a deux manières qu'Hachem va arroser la création. Or he use the waters of the rain. On utilise les pluies de la pluie, l'eau de la pluie. Mais cette eau-là, elle ne va pas loin. Quand elle tombe sur le sol, elle descend un petit peu. Elle ne va pas aussi profondément. C'est all is the water of the rain. And that water they basically stand on a kind of surface. Or when things are very, very deep in the roots, he used the water of the Tehom. So you understand now what was saying the Mishnah Tanchuma about the fact that we should pray that the waters of the rain fall on the field. And that's when the water of the rain fall not on the field, we are trapped, we are cursed. And what did the men? They create the irrigation system. They oriented the waters. They programmed the moments of watering. They give the quantity of water we're going to go out. Hands of men. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On a des techniques d'irrigation de système. On programme les eaux. Il y a une Mishnah de Tanchuma qui dit qu'il ne faut pas être content quand les eaux de la pluie ne tombent pas sur des champs. Donc, Betzat Avodah Zarah Shenaase Efroa. So let's say now you have a egg was used for Avodah Zarah, qui était utilisé pour Avodah Zarah. There's many traditions in Avodah Zarah but with eggs. And so suddenly you see a chicks come out. What is the status of the chicks? Donc voilà, il y a une bête, il y a un œuf qui a été utilisé pour la Avodah Zarah, et d'un coup, tu vois maintenant, il y a un poulet, un poussin, pardon, qui sort de là-bas. C'est quoi la statue de la Avodah Zarah? Rabbi Haggai Amar Beshem Rabbi Yoshia. Itpalgun, Cholkim Bazé. Il fait des machloket. Ka'anaa Bechizkia.
There's two options. Kana, what's a kana? Amara, muteret. Kana say no, the cheeks is permit. Ima va'ad ut'a lo asra. וחזקיה אמר אסורה. חזקיה זה לא חוביל. אם עבד לשם עבודה זרה, אסור אותה. שואל, וקשיא על דעתיה לחזקיה, וקשה לשיטת חזקיה, איך אפשר לביצה עבודה זרה שתעשה אפרוח? The position of Rabbi Chizkiah is strange. If the eggs are being used for Avodah Zarah, it should never make cheeks. So why you basically refer that cheeks? Because we maybe hold from another Mishnah that eggs used for Avodah Zarah will never give a cheek. Et puis on tient une Mishnah peut-être que un œuf utilisé pour Avodah Zarah ne donnera jamais de poussin. Donc pourquoi tu te positionnes sur ça, Rabbi Chizkiah? Why you take a position on this? He said, הוא מסביר את הקושיה מה ענן קיימים. במה מדובר? אם בשפרחסה את שבר את הביצה לפני הפסל, ומעשה הזה אסר את הביצה. זה לא התכוון שהראה את העשה כך, אין כאן אפרוח. כששבר את הביצה, האפרוח מת. אם שהכניסה לפנים מן הקנקלים, אם הכניס את הביצה שהיא שלמעה לפנים מהפרגוד, היינו נכנס לחדר, שם נמצא עבודה זרה, ובזה הביצה נאסרה. גם זה לא יתקן. וממשיך קושיה, חמי בו ראה, אילו הוא השתחווה לה, לא חסכה, לא היה אסור אותה, כמו שחזקיה אמר לאל, ומפני שהכניסה לפנים מן הקנקלין אסורה, בתמה איזה מעשה עשה בה, ועונה אמר רבי יהודען, אבוי דרבי מתניה. תיפטר העניין, יובן שמדובר כאן שגירר בה לעבודה זרה, שהעמיד את הביצה לפני הפסל להיות כאין גדר, וזה נחשב למעשה. אגוז ונחשב למעשה. Let's finish after we give the thought about this. I'll send the picture. יאללה ממש חודי. שלום שלום, to בנית לה את הג'פס, yes. Yeah, you're 1000% right about the GMOs. Yes. Shalom, shalom. Let's see. Let's see what's up and behind. Like this. אגוז של עורלה, שנטעו, שאסור לנטוע אותו לפני שהוא פרי, והוא הבאה ונטע, וכן ביצעה
שאסור בהנאה שנעשה אפרוע, כשיצאה אפרוע מהביצה, רבי עיסא אמר, התפלגון חולקין כזה, כהנאה ורבי יוחנן, כהנאה אמר אסור, ורבי יוחנן אמר המותרת, אמר זה ראה קומא לפני רבי עיסא, ואמר לפני רבי יוחנן המותרת, קר היא הגרסה, אף הוא פודעה אותה בזמן זרעה, קר היא הגרסה, כלומר רבי יוחנן, ואומר כן שהאפרוע מותר, סובר שהאפרוע הוא גידולי ההקדש. והיכן למדנו במסכת תחומות, פרק ט', גידולי הקדש, פודעי הותאה בזמן זרעה, כלומר, כפי שביעים בשעה שנזרעה, ולא שביעים בשעה שנצרה. ולפי זה, כשרוצה לבדות את האפרוע, משלם כפי שווה הביצה. עתה רבי חנינא ורבי יוחנן, רבי יונן, רבי אליעזר, ואומר בשם כהנא, פודה הותאה בזמן זרע. רבי חנינא בשם רבי פנחס אמר, מתקנת בה, לתקן את מה שאמרו בשם כהנא, והוא אומר, כהנא אמר, האפרוע אסורה, הוא פודה הותאה כמות שהיא לא כמו גידולי הקדש, אלא פודה את האפרוע כמו שהוא עכשיו, זה דתו של כהנא. רבי יוחנן אמר המותרת, פודה הותאה בזמן זרעה, כמו שאר גידולי הקדש. אמר רבי עקיבא וכו', אנא תניא עובדין אנו לא מלמד למעשה הובין לשון ההבנה, ורבי עקיבא אמר, אני אסביר לך את הדבר שתוכל להבין אותו. ויש הלומדים הובלין לפניך. מען דמר הובלין, לשון נבון. מען דמר הובלין, גבעל לשון משע. רבי עקיבא אמר, אביא לך רעיון והציע אותו לפניך. דני רבי ברוכי, ומאי רבי מנעה, דרש על הפסוק, עבד תעבדון את כל המקומות אשר עבדו שם אנוכין, וכו'. מלמד שלא ינחו הכנענים לא הר ולא גבעה שלא עבדו עליו, ושואל, ולא כן סברנן מה, ולא כן אמרנו דבר שיש בו רוח חיים, אף על פי שאינו אסור לאדיוט, אסור לגבוה, אף על פי שהאבים עצמם לא נאספו עליהם, מכל מקום נאספו לגבוה, ואם כן בית הבחירה, איך נבנה, ועונה על פי נביא שנאמר דברי הימים, ויעל דוד כדבר גד אשר דיבר ביד אדוני. This Mara is crazy. So I will explain. So basically, en résumé, il dit quoi? He's basically saying, look, when it comes about the eggs and the eggs we can go out from the eggs which have been used for idolatry. Et ici, on parle de l'œuf qui est utilisé pour l'idolâtrie et du poussin qui est sorti. He said, it's depending what have been done with the eggs before. He said, if someone took the eggs and make like something like a mark or a small crack on the eggs, just enough to let the egg, not to touch inside of the eggs, but something on the shell or anything, he said that egg is used like borders, like a geder for the Wuchanit. So when you see people put eggs in place where do Yerushalmi Avodah Zarah, you have to know it's like a border. C'est que comme une borne. Ouais. Comme une bordure. Tu mets deux œufs comme ça. Voilà. Ça. Et quand tu vois des gens utiliser des œufs et que sur l'œuf il faut des marques ou des petits insignes sur la coquille, sache qu'il a créé une borne.
Et puis à ce moment-là, l'œuf a été utilisé pour la Avodah Zarah, c'est vrai. Il fait, mais ça n'empêche pas qu'elle peut grandir. S'il y avait un poussin de lait, elle peut grandir. Pourquoi il dit ça? Il dit, il semblerait que, normalement, un œuf, pour qu'il donne un poussin, il faut que ça soit couvé. Voilà. Il sait, how come that can have chicks from that situation? Ah, parce que la situation, il n'est pas couvé, là. Voilà. Et dehors. C'est ça. Il dit, how come you can have chicks? Because to have chicks, the eggs have to be covered by the mom. It says to be that when you use that eggs for our idolship like a butter, it will eat it. It will help the chicks to grow up. It's like there is a comme ça, energetical field. Yeah. The champ d'énergie. So he said it's possible to see chicks coming out from an egg which have been used for Avodah Zarah. Because that position of being a gay there, like he said, will create for Abizera enough situation for him to grow up. C'est great. Donc ça veut dire que ça marche, l'histoire de. Ok, ça peut faire poussin. So meaning, let's say the truth. C'est la vérité. Now, if you go in the place where they grew up chicks, they're not covered. Ils sont pas couverts. Non. Ils mettent des couverts. Ils mettent dans des trucs avec des lampes dessus. They put light on it. So it's also. You see where we go? But they don't take it. We like chicken. Yeah. Hey. So, what is this incubator? Yeah, incubator. Incubator. This light, somebody told me, this light is there for this thing inside. Bro, you're so fast. Hey! You see, the man was talking about this technology before it was created. Hey! He said a chick can come out from an egg, even if not covered. It depends what you will do with the eggs and what energy will bring inside. Yeah. So it's a big problem. C'est un gros problème because they're telling you, how is it possible you eat a chicken, basically, who wasn't grew up being covered by his mom when he was in the egg? That's why it's a big market. I remember in Switzerland, there is people who grew chicken naturally, and the chicken is more expensive, and people who grew them like in incubator, and it's less. You should always be McPin if you take chicken to be sure that the chicken that grew up naturally. It's written down somewhere. We have to check. Generally, it's more expensive, but say that grew up naturally. C'est dit dessus, non? Ouais, le c'est dit. Mais ils disent qu'il n'a pas l'air libre. Ah, c'est ça qui fait. Like you said, massive consumption. You have to eat everyday chicken. So what they did, they put light on the eggs. It's finished. So we will see what is finished because they say it's a problem. And after he move forward, he say, look, because he wanted to give the answer about the eggs, il voulait donner la réponse sur propos de l'œuf, et il a expliqué. C'est comme ça, en fait, à partir du moment où on a un œuf qui a été donné à la Avodah Zarah, il dit il faut interdire le poussin qui sort. From the moment that you have eggs being given to the Avodah Zarah, you should forbid the chicks who comes out. So thanks to Rabbi Chizkiah, it helps us now to have halakha for our generation. To have only chicken from natural birth, natural covering. Very covered. If he didn't say no, it's forbidden, we will even not think about this topic of one day you will have chicken or you have chicks going out with what mom. Now we open a new gate for a business. Big, super kosher chicken from Africa. Yes, now. They are born and raised and we have the camera on the mom covering. Hey, that's
En Afrique, parce que in Africa, most of our chicken they are natural. Yes. We don't have this That's kind of why problem. even the taste. Of course. Hey, How is the taste? oh, man. Leave me alone. You know, if you eat an omelette in Africa, Ah ouais, c'est pas the taste of an omelette in Africa. Eh, vous me donnez faim. Le goût d'une omelette en Afrique. Allez, vite. You see, when you do it, you see the yellow of the eggs. It's a real yellow. Really one. You do it like this. No, sorry for the vegans who don't eat eggs, but sorry, but not a shame. So now I finished Rabbi Akiva. Rabbi Akiva says, look, when we talk about all this Sugen, this Mishnah about the mountains, and you should not destroy a mountain, and just leave it like that. And we saw last week what does this mean. Say, what is all this story? And say, even eggs, don't see egg. Think even HTIA. Même l'œuf. Pense pas l'œuf. Pense even HTIA. Okay. So I will not enter it because it's very, very secret, very deep what it's saying. He said like this. He said, look, he said, we have big problem. On a un gros problème. He said, it's known from our tradition, c'est connu dans notre tradition, qu'il n'y a pas une montagne en Eretz Canaan qui n'a pas été utilisée pour la Avodah Zarah. Okay? He said, we know that there is no mountain in Eretz Canaan which wasn't used for our idolatry. C'est ce qu'il dit. Mais la mère de Aknanim, lo inichu, we didn't left. Lo inichu Aknanim, velo giva, even not collins, no hills. Pas de colis, pas de hills. Chez lo avdu alav. So the question, why do you make the temple? Because all the Sugya was talking about the fact that you cannot destroy a mountain. Yes. But it cannot be used for the give. What is giva? For the korbanot. If it was used once for Avodah Zarah, it can never be used again for the korbanot. So problem. So the question is, we don't give the answer. It say look, Abdullah, Avodah Zarah, ושואל, ולא כן סברנו מאמר ולא כן אמרנו דבר שיש בו רוח חיים אף על פי שאינו אסור לאדיוט, אסור לגבוה. Donc il dit voilà, on a parlé des objets, des animaux et des outils qui ne sont pas vivants, comme la farine, tout ça, qui ne bougent pas. Il dit, on a dit que tu ne peux pas détruire l'animal de quelqu'un que tu as utilisé pour la Avodah Zarah. Tu vois ton animal. C'est-à-dire que toi, tu as une vache. Je prends ta vache, je l'amène pour la Avodah Zarah. La question, elle est, est-ce qu'on doit tuer ta vache? Parce que tout animal fait pour la Avodah Zarah doit être tué. Et toi, c'est ta vache. Elle sert à travailler. Et c'est moi qui l'ai utilisée, sans te demander ta permission. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on tue ta vache ou on tue ma vache? Il dit, dans le cas où c'est un animal vivant, on tue ma vache. On ne touche pas la tienne parce qu'il y a un travail qui dépend de toi, que tu dois faire dedans. Tu travailles avec elle. On a transféré l'Avodah Zarah sur mon animal. Dans le cas où ce n'est pas un objet vivant, on détruit. C'est-à-dire que je prends ton téléphone. Quand je suis un Avodah Zarah, on dit ton téléphone. Voilà. Le tien, pas le mien. Ouais. On a dit. Ça reste marqué dans l'objet. C'est ça. Okay. Et dire, le problème, c'est quoi? C'est comment on fait quand il s'agit du sacrifice. How do we do when it's about sacrifice? C'est-à-dire que ta vache, je l'ai prise, je l'ai utilisée pour l'Avodah Zarah. On ne va pas la tuer. Parce que c'est la même qu'on va tuer. Mais est-ce qu'on peut prendre ta vache pour faire un korban? Après ça, ils disent non. Tu vois? Okay. Donc il y a un transfert qui se fait, mais elle est quand même touchée la vache. C'est ça. Elle a comme une marque. Elle a une marque qu'elle ne peut plus utiliser pour un korban. Donc, et après, il dit qu'elle va remettre pour une montagne, en fait. C'est ça. Donc il dit maintenant, like we said for the cow, that I took your cow. I mean the idolatry. We cannot kill your cow, like we said at the beginning of the month. You will need it. But we cannot use your cow for the korbanot. So now it's a mountain. Hey, so the mountain now, of idolship. Yes, we're not destroy the mountain. We saw we have angel on it. It's all energy. But is it permitted to make
temple on it. The Torah say was the place of the Knaanim called they were in the place of Benjamin, and was a special, I think, was the Jebusites who lived on this mountain. You have to figure out what did the Jebusites, were they, I don't know, I don't know what they were doing, the Jebusites. You have to prove that mountain no idolship has been done on it. And they said no mountain was left. I saw this in the south. I was once walking by myself in the desert, and I saw on close to the top of the mountain some kind of cave. And in the cave, you saw that they were doing things. Because in the south, they're still Canaanim. They were called Canaanim. They're still here, and they look like the Bedouins, but their wives they have tattoos, black tattoos on their face. They are still there. So what do we do? Rabbi Akiva bring the toy. Il say assur les gavois. Afalpi sharim atzmam lo nesa. Alenu, il fait les montagnes elles sont pas interdites. The mountains are not forbidden for us. Mikol makom, even though nesa les gavois forbidden to do korban on it. So maybe the only mountain, I don't know what they did in Shrem and in Samaria. Maybe this is a place where all Eretz Canaan. Also there is They didn't left one mountain. Donc comment est-ce qu'on fait? I'm questioning. I'm not answer. I'm just a question. Je pense que je pose quelque chose. Il fait Alken, but what he said, based on that, Bet Bechira, the house of election, the temple, the holy temple, le temple. Echan Livna, où on l'a construite? Wow, il pose la question. Ça fait. Rabbi Akiva? Oui. So he asked, basically, they knew that the temple would have to be destroyed because it was built on the place of Avodah Zarah. They couldn't stay. That's why Rabbi Akiva laughed when the temple was destroyed. They knew. So he said, they only ask her, Alpi Navi, according to the mouth of the prophet. So it's a problem. C'est un gros problème. Il n'y a pas une montagne qui est apte et on doit faire ça selon la bouche du Navi. Alpi Navi. Chenehemar, Vaya'al David, Kidvar Gad Asher Diber Beyad Hashem. Basically, only a Navi will define where is the place. Seulement un Navi doit définir où est la place. comment faut connaître un avis? What does it mean? You see what it means? What ça veut dire? Il faut quelqu'un qui a avoir un Kodesh au moins. Don't tell that it's the place. Yeah, who say? Tu ne peux pas dire c'est un endroit, c'est ça, it's here. No mountain has been left. I will not talk too much, but you see that we are in big problem. Yeah. Il y a un gros problème. So because only a Navi can say where is it. So we have to figure out the story with this place, because I saw in a few books that in the past it was like known as the remain of the temple of Shlomo, but no one really checked. It was just like this is the place, and the Jews were coming there. Mishnahe, a mountain on where Avodah Zarah have been done. If you destroy that Avodah Zarah, the mountain is permanent, but you can do a temple. What do we have here on it? There is mosque. Is Avodah Zarah? No. Yes. The mosque is Avodah Zarah? Why do you think they said it's not Avodah Zarah? What do you think they say it's not Avodah Zarah? Because it's Avodah Zarah. Like I just said, there is two heads in the only Kedusha you had in Islam, it was with Selim. The Sufi, basically. They went. What you have here, it's Avodah Zarah. I mean that mountain could not be used for the temple.
pense qu'il faut partir au Congo. Hein. Let's go to Congo soon. There's nothing more here. Go to the missionary there. Mishnah! On Yom Kippur, what did we say? What did we see? We saw it on Yom Kippur in the Siddur. What did we saw? What was the Lashon? It was said to us. Forever to be online. Oh, yeah. The text I saw to you. Yeah. So, When you connect all this, for me, everything is done. it's telling you, it's Mishnah Mefinishet. C'est une Mishnah, c'est une Halakha. Une montagne où il y a une Avodah Zarah qui a été faite, tu n'annules pas la montagne parce que c'est une zone tellurique. Ouais. Mais tu ne peux pas faire le temps dessus, tu ne peux pas faire le corban dessus. Parce que tu peux faire le bec dessus. Si tu considères que la c'est un corban, tu ne peux même pas. Ça, je ne voulais jamais aller prier là-bas à la Giva. Parce qu'il y a une église juste à côté, c'est encore l'église qui appartient. Je le fais, And I keep on thinking, the Jebusites were here. The Jebusites. Yeah. They were to find out where they were first. And every day I'm seeing tunnels going in there. Where? They are digging everywhere. Yeah. When I was in Mahoney, one rabbi took us. And we went there. And we Under the mosque. No. Yeah. Just immediately before entering the ground of the courtyard. We went to our left here. There's a tunnel. Mm-hmm. Hey. We went deep there. And it looked like it's just the whole thing is just a city. I came and I said, my I'm telling you. there. There's people living. No. Their homes. You saw people living there? No, I'm saying There is rooms and it's an ancient city. It's an ancient thing. Is what I'm saying. What is this place? And I'm saying this cannot be possible that if there were some ancient people here before the advent of Israel. Mm-hmm. They were really sophisticated. Exactly, yes. So they build all kind of stuff. I thought we have made this is my own version. I'm not saying it is, but I have got that suspicion. The suspicion that we have been made to buy something said to have been done by Israel, but it was made by ancient people. It's my version. No, but it's true. It's known that the Jebusites, why they stayed so long, because no one could beat them, and they were in the place of Benjamin, and only David came. And it says that the place where that they built the fortified city, they let it. They let it. The old fortified city in Israel are built by the Knaanim. It's known. Yes, it was before Israel. I'm telling you, this Mishnah of the Perek 3 of Avodah Zarah, you have to know it by heart. It's saying only the mouth of the prophet have to defend the place. Not history, not archaeology, not ethnology. The mouth of the prophet. Because the prophet will know exactly which place have never been used as a place of idolatry. So basically you trap. Or you trap in the past of in the Pasuk, they use that the Canaanite, they use all the mountains. Or you're trapped in the fact that today you have what was out of it. So maybe I was thinking about this yesterday. I don't know if I told me. It's
Remember, I showed you this guy who lives in the States who know about Kitavi, Yeah. and he's in work with archaeologists who say that they find the only place of Bet Shem, basically, Bet yeah, in all Israel. And it's this place in Arad. And they find Kitavi everywhere there. Yeah. Basically, the altar, l'hôtel qui était là-bas à Arad, ils l'ont découpé et ils l'ont emmené ici à Jérusalem, au musée, pour montrer à quoi ressemblait l'hôtel du temple. Ils disent voilà comment était l'hôtel du temple. Et ils ont fait un faux là-bas, un faux. Donc, il faudrait que je retourne là-bas pour voir parce que cette montagne-là, c'est vrai qu'elle est spéciale, elle est entourée d'un fort comme ça et ils ont retrouvé que des écritures en clavérie. Ils avaient trouvé, il m'a dit, ils ont trouvé quelque chose sous le temple, enfin, ils avaient trouvé une cavité sous le temple. Il a dit, il est parti une nuit et il est revenu le lendemain, ils avaient tout vidé. Je suis revenu et ils le combattent. L'État d'Israël lui a donné, je crois, ils lui ont proposé plus de 2 millions de shekels pour arrêter de parler de ça. Et il veut pas. Comme ça. Donc tu penses que c'est pas que ça va alors? No, en fait, what we need to know is what was the map of Eretz Canaan of that time. Which part of Israel was it? The Mishnah telling you, no mountain was left. No mountain. Il n'y a pas une montagne qui a été laissée. So if the map, the previous map of the Canaanim, we put it on the actual map, we will see. If it's included, leave it. I mean, how the size of Eretz Canaan in the past. Yes. Mais c'est foutu, on sait, c'était de l'Égypte jusqu'à la Syrie, toute cette terre-là. No mountain was left. No mountain was left. Why is he talking about the Even Ashtiya? C'est pourquoi il parle de Even Ashtiya? So let's just be finished. Take your Sarah Likotim. Mishnah Avodah Zarah. I have mine. I like to study with my own books. So I mark mine. Just manage your. I should manage it. So I think it is only in. Shalom Arav writing back. Mechila didn't put you in the studio. So you see what's in the Mishnah? Big problem. That's not balancing the two of them. No mountain was left. Daf Lamed Dalet. In Sefer Likutim. And you will see what the Mishnah in Sefer Torah is talking about in the secret. It's basically what Rabbi Akiva at the end. Send the picture in the group. So I'll start from Lamed Gimel, sorry, on the left side, bottom part. And we will be finished. What is Sarah's Gedi? So you know the 7 kings. And so let's say 3. So I'll share my screen. It's from here. First picture, Ve'ine Bela ben Beor. So you see Bela ben Beor, Ve'ine on the right side. No, Lamed Gimel. Oh, you see Gimel. Oh, Yeah. okay. Ve'ine Bela ben Beor u'keneged Cain. So who is Bela ben Beor? It's actually Cain. They're connected. כדרתיב במדבר כד קו, כי אם יהיה לבאר קין, לבאר באור,
le Beor Caïn. Donc, Caïn, c'est Bela ben Beor. Mm. Caïn, it's Bela ben Beor. Vaï Boné Ir, Beshem Iro, Dinava. So Bela ben Beor, he built the city, and the name of the city is Dinava. Et là, Shekaroua, Iro Shel Chanor. So he said that city called Dinava, cette ville qui s'appelle Dinava, c'était en fait la ville de Chanor. Or the city of Chanor. Who is Chanor? Matat. Qui est Chanor? Matat. Bepirouche Rashi Zal. Yovav, Im Amale, Gematria Chanor. Et Mispar Katan. C'est qui Yovav? What is Yovav? Second king. So is the Chanor. It's Chanor. Hey! So Bela is Cain and Yovav is Chanor. What? What? That's it. Hey! Look. Après, il dit Husham, Keneged, Yered. Mm. Adar, Keneged, Mechuyel. Salma, Keneged, Metushael. Shaul, Keneged, Lemer. The famous Lemer who didn't want to have kids with the wife, and Adam Arishon come to talk to him. And he says, so marry your wife again, and the Damarishon will have shit. C'est Lemer. Ve'u otiyot melech. Baal Hanan, keneged Tubal Cain. Adar, keneged Naama. Look, regardez. J'aime bien qu'on en rive ça. I like what the Akadosh do that. והנה, למך, שהוא כנגד היסוד, נטל שני חלקים כנודע. Voilà. למך, il a eu deux femmes. Il a two parts, two wives. Il received two חלקים כנודע, like it's known in עץ חיים. וכשעלה הניצוץ שלו, משנדעץ אורו, כיוון שנשאר לו מעט ממשות, נחווה חברו הראשון מפניו, והיא מיתת קין מיד לאמר. So basically, it's the one who killed Cain. So you get Cain. שהוא מלך, ודן את דינו, il a fait le din, il met le din for Cain. ומכאן חלה המצווה על שאול, שהוא מלך ממש. Donc comme Lémer il a fait son travail, c'est Shaoul qui est le sixième roi, qui est le prochain roi. Shaul is the next king, will become the real Melech. So the king Shaul, one of the seven kings, is the tikkun of Lémer. לאחרים את עמלק. Oh, qu'est-ce qui se passe? What's happening? frères, c'était Amalek. Non. Les c'est pas Acher, c'est les Acherim. What is that? What is the verb les Acher? Acher, c'est l'autre, non? Yeah. Acher, the other is with Aleph. Like an Aleph. That is Acherim, the Acherim. When you find it, you know. Just Harim or Harim? Acherim. Oh, Acherim, okay.
get rid of it. Confisqué. 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 Ou tout, que ça peut être d'aider quelque chose. De dette. Ah, la rime est amalek. Ok, il a deux. Excommunié. Or to remove the end, Yad al Kessia, to remove that ends. So who does it? Shaul. If it's a Shaul. That's why the one who's going to beat a man also is one of his descendants. Mordechai. Let's see. Even him. We almost finished. Afu Emit Tubal Cain. Also killed Tubal Cain. Shaya Cheresh Kli Zain was making the tools of war. Lo Nerag Velo Nechanek. Ella, so he didn't kill him, he didn't strangle him, il n'a pas tué, il n'a pas étranglé. Et là, Dachaku ben shte yadav. What does it mean? It put him in the middle of his two hands. Scratch him. Why you talk about hands? Pourquoi il parle des mains? Think about Moshe et Mathiadi. Et chassadim et gvurot. Five chassadim et gvurot. She'igvir et agvurot. They make the gvurot stronger. Al Shem kol ayamim asher ben Yishai Chai. Talk about David HaMelech. What the connection? David is the one who will find with Shmuel the place of the Beit HaMikdash. He will pray all the night. He will pray toute la nuit. Afal piken, afu namuach. It's a quote. You don't want to tell us anything, but it's best to say something. וכשחזרו למלוך ומתו. והייתה להם אחר כך תחיית המתים בפרצוף אחר. He died. And after, who died? Amalek? Who? Tubal Cain? Ben Ishai? Ben Yishai? Chai? Ben Yishai? And after they came back in another partzuf. So like another partzuf. דוגמת דזעיר בעליונים ויעקב בתחתונים. Who is he talking about? parle de qui? וממנו אחר כך נתפשטו ל-60 ריבו ניצוצות. After from him you have 600,000 sparks. הרמז בפושעי ישראל המתים שהיה יחזקאל. Talk about the criminals of Israel that died when Yechezkel was here. What? 600,000? דרטיב בואו ברשע ותקרבנו עצמות עצם אל עצמו. ואחר כך חיל גדול מאוד מאוד. והבן כי תולדות קין קדמו ללידת שת. דרטיב לפני מלך מלך בלד ישראל. והתם שת כי שת הוא זעיר. שת יצזע. ואבן שתייה אימו. אבן שתייה, c'est זעיר, ואבן שתייה, לאבן שתייה עליה. אבן שתייה it's with who? with שת. הרי 7 נקודות
לכללות התיקון. 7 points to make all the tikkun. It's craziness. העתקתי, הרב ז"ל. שלום שלום. אני מחפש עזרא, הסופר. זה עוד 2 דלתות. לא הדלת הבאה, ואחר כך. אז אחד, אותו הצד, אוקיי, אתה בהמשך ישר. אוקיי. לא הדלת הבאה, הדלת השני. תודה. בשמחה. כל יום, 3. רבי שמעון, אתה רוצה מספר שלו? You want his number? Somebody gave me his number, yeah. It's not always there. If you're in front of his office, just call him. Where are you all from? You from Israel or? I'm from Congo, France, and we live here now. Okay. Namibia, Switzerland. Everybody. Yeah. I gotta get a picture. מחר הבא מצווה שלו. מזל טוב. מזל טוב. ברוך ה' אמן אמן. תודה רבה צדיקים. Continue next week for the Midrash, the Talmud Yerushalmi. Rabbi Shimon will be starting in 5 minutes, 10 minutes. Bye bye. Shalom Arav Weinberg, Shalom Rabbi Yishai, Rabbi Yitzhak, and shalom to everybody on Facebook and YouTube. See you tomorrow afternoon for the Bye bye.